بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين البررة الكرام. Viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is my pleasure and honor to come your way this morning to throw some light on this discussion. We have captioned an update on the National Chief Imam's 2021 annual Maulid celebration. Let me take up this opportunity to begin by expressing my personal thanks and appreciation on behalf of the National Chief Imam to all who in diverse ways have shown remarkable support to the eminent National Chief Imam. The support is so overwhelming, material support and moral support of members of the Tijaniya fraternity, members of family, members of the larger Muslim fraternity, members of different political parties, and individuals who might have nothing to do with Islam, but their love for the eminent Chief Imam has brought them close to also provide their support. We are grateful. I'm doing so on behalf of the eminent National Chief Imam, inshallah. And secondly, let me also use this occasion to also congratulate Muslims across the world who are celebrating the birthday of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In spite of the controversy surrounding the celebration, overwhelming majority of Muslims across the world are conscious of the fact that the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born on the 12th of Rabiul Awwal, and his birth signified a new dawn in the world of religions, a new dawn in the human being's commitment and the desire and expectation to take the path to true devotion to God and to true faith. So in the birth of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we see a new birth of our sense of devotedness, new sense of devotedness to God, and a new sense of commitment to live our lives in accordance with the Quran and the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and indeed to learn lessons about how he led his life, and going beyond that, to show our love for him, which is part of the essentials of Iman in Islam. That is the basis on which we are doing this celebration. Any other thing extra to this, which in some cases might be seen as even contravening or contradictory to the very values of Islam, are not that which we are celebrating. We are celebrating the birth of the greatest of all the prophets, and indeed the last of them all, who in his own statements has indicated that there is a certain significance associated with the time and the day and the month of his birth. For example, when he was asked about why he fasted on Mondays, he indicated, ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ. That was the day on which I was born. And if this kind of statement indicates anything, it is an indication of the Prophet's consciousness and about the day on which he was born and the value he associates with that day. So, in principle, therefore, the Prophet did celebrate the day of his birth. Having said so, the Chief Imam has been organizing this Maulid year after year. Last year,
he could not organize because of the COVID situation and other factors. We are thankful to God that He's given us life and He's kept us in good health, and He's kept our faith still burning like fire, and He kept us also in the love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that which inspire us to remember him on the day of his birth. We are thankful to God for that. Having said so, once the date for the celebration was set to be the 13th of November 2021, meetings upon meetings have been organized trying to really give this year's celebration a new look and a certain new significance. And because of that, the first thing that had to be discussed and also established, having established the date, was to look at the theme. The theme which provides for us the subject that will drive the various dimensions of the discussions that will take place within the broad context of the celebration. And this year's celebration is under the theme Global Peace and Stability, a Collective Responsibility. It is considered within the context of the fact that the current world, the contemporary world, appears to either be misinformed or miseducated about what Islam stands for and what is the core mission of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is to bring out clearly to us what he himself represented, how he executed his mission, the impact he made, the challenges that confronted him, the legacy and the heritage that he left behind with respect to matters of faith, matters of social development, matters of peace, matters of security, matters of general human well-being in the world. So this subject covers all these areas, and different speeches are going to be made. The Chief Imam is expecting very renowned scholars from Nigeria particularly. Of late we have seen the trooping in of participants from Nigeria, both ordinary participants and scholars who come to give different speeches. So we are going to get them to give us different, like Sheikh Mansour of Kaduna, we have Sheikh Makari, and the rest of them are all coming. Having done this, our special guest of honor is no other person than the current Vice President, Sheikh Al-Hajj Dr. Mahmoud Bawumia. He will come as the guest of honor. But in addition to him, the Chief Imam wants this Maulid to be special in terms of how it breaks down political tension and foster unity, understanding, collaboration, cooperation, and dialogue across the political divide. Across the political divide. And because of that, the former president, His Excellency
John Dramani Mahama has been invited, and from all indications, he will also participate. What the Chief Imam has indicated by way of policy this year is that, contrary to what happened last year, the last Maulid that was organized, he would want us to organize the Maulid and celebrate it this year completely devoid of the politicization that we saw characterizing our celebration the last time. And so, therefore, the committee has decided to educate the public on a number of issues. One, we will discourage as much as possible the wearing of party political colors during the celebration. Let me repeat. We will discourage or refuse to allow the use of party political colors or any paraphernalia that will give the celebration a certain political leaning. And the big political parties we are talking about here is NDC, MPP. We have been able to give this message, and we want to put it clearly and seek the cooperation and support of party political activists to respect the National Chief Imam, who has indicated to us that he doesn't want the politicization of the Maulid celebration. And this one for us is so important. And we want to educate and inform political parties not to organize their members to come there on political lines. The focus of our celebration is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So we consider our celebration as a part of our devotion. And he is the one who matters and central to our celebration. We do not sing the praise of any other person, whether political or religious or social. The main focus of our celebration is the person of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, for whose sake we are doing the celebration. And we'll be glad if all political parties will show us cooperation and solidarity, so that at the end of the celebration, we are able to tell ourselves that we have been successful. The other challenge that we want to talk about, where the Chief Imam has expressed his concern about, is that he wants the Maulid celebration this year to provide adequate space for learning. He wants this year's celebration to provide adequate opportunity for learning, because it is going to be all about our faith in the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and learning about his life and his history, and learning more about his heritage or the legacies he left behind in the different dimensions of our life. So the policy this time is to give adequate time for the speakers who have been invited from Nigeria. And so the Chief Imam is calling on all participants all the guests, to sit as early as possible from 8:30 p.m. The Chief Imam himself will arrive at the scene at 9:30. By 9:30, the Chief Imam will be seated. By 9:30, the Chief Imam will be seated. Once he sits together with the entourage of eminent Muslim scholars who will join him together to go to the field of the Maulid celebration, and they will take their seats.
few minutes, some 5 or 10 minutes after the arrival of the eminent Chief Imam, we are expecting the former president, His Excellency John Dramani Mahama, to also arrive at the scene. But like I said, this time, this year's arrangement is such that he will be allowed to drive in with his car, according him all the courtesies and the respect deserving of a former president will be given to him. What this time will not happen is the moving round, so that we will reduce so much of the politics of it. But the former president will be seated. Once he gets seated, some 10 or 15 minutes later, the vice president, who is the guest of honor, will also arrive. Now, the speeches will begin as usual. We will have an opening prayer. We will have an opening statement, opening remarks by the chairman. We will have a delivery of speech on the theme of the celebration. Before this, the speech on the theme, a welcome address will be read. Welcome all who have been able to come there. Then we will now begin to listen to the exhortations which the eminent scholars from Nigeria will deliver. And like we said, because the Chief Imam says he wants this year to be an opportunity for learning, we will just be listening to some of those exhortations. And then those will be followed by some solidarity messages, which will also really listen to His Excellency the former president. And then some other diplomats will also give some solidarity messages. And then Nakwa, Reverend Nakwa, will also give, as a represent the Christian fraternity, will also give, some solidarity messages. And finally, then we will also take the speech of His Excellency the Vice President Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia, who is our special guest of honor. This is to give you update, about what exactly we are going to do, and to mark it out different from what we've been doing, so that we can have, a very fulfilling, religious and spiritually fulfilling celebration that will make us come out of the celebration with certain takeaways that will help us to live a better life as Muslims. The final point, which is a concern, and this one is to address the youth who participate, youth participation. The Chief Imam is grateful to the youth. In fact, just from last week, they have been engaging in sporting activities. The gala football has been played, and they also organize a health walk as preparatory to the celebration itself. Those things are things that the Chief Imam cherishes a lot, and he is grateful to the youth. What is left is how we can get the youth to participate in a more positive and a more impactful manner. How they can participate and support the Chief Imam to make the celebration more meaningful. And so we are calling on the youth to also come out on tomorrow at night, well dressed, find spaces to sit, provide a space for the young people to sit, and also benefit from the lessons that we are going to take from the various speeches that we are going to listen to. We want them to cooperate with the police to ensure that outside of the arena of the celebration,
we will not see so much of the gathering of youth in groups and doing things that is not in accord with Islamic teachings. For example, young women and young men mixing and having their own things, under shades. Some doing other things that normally, we don't want to mention it, normally does not please the chief imam. Yeah. We want to see the place in a very orderly manner. Young people should come well dressed to show that they are part and parcel of the celebration. And the security have also been invited to come and assist to ensure order. Order is that we are talking about. So we are calling on our young people to translate their love for the chief imam into the order that we are calling them to do. And if you're able to do so, we'll be most glad. But even before then, we are grateful. We are grateful for all the good things that has taken place. All the good things that have taken place. The gala and the health walk have been fantastic. We are grateful. So let me end it up here and maybe speak Hausa for the education of our viewers across the world, inshallah. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan wannan gaisuwa da farko dai ku bari in saci wannan dama a matsayin National Chief Imam in yi godiya mai yawa da dukkan waɗanda suka ɗauki hidima aji daban-daban, huskoki kuma daban-daban. Maulidin malam tun ba mu kai goben nan ba, mun ga alama na gudunmawa na hidima wanda ke mu ba za mu iya mu saka muku ba, sai dai a matsayin malam mu yi muku godiya. Malam ya ce yana godiya, kuma wato sakayyanku na hannun Allah. Malam ya ce ba shi ne zai saka muku ba, amma malam ya ce duk wani abin da taimako da kuka gudanar, ko ta fuskar numfashi ko taki ko hidima na bada kuɗi ko kayan abinci ko kawo sa ko zuwa dai kawai na gaisuwa na barka da shekara, malam ya ce yana godiya, kuma Allah ya saka kowa da alheri. Malam ya ce kuma yana nuna barkan shi da shekara ga dukkan musulman duniya, wanda suke nuna ƙaunansu ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Mun san dai ba dukkan duniyar musulmi suka yadda da wato tunawa da haifuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba, amma kuma dai mun san kuma musulman duniya duka suna ɗauke da fahimta na kiman annabi da ƙaddaransa, kan cewa haihuwansa na da ma'ana a cikin addinin musulunci. Idan da za a cire muhimmancin haifuwa annabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana kenan ba za mu yi la'akari ma da irin tasawansa yadda ya yi, mu fahimci tarihinsa, haifuwansa, renonsa, yaya an kai masa reno, abubuwan da ya aikata kafin ma annabcinsa ya zo masa. Idan muka yanke tunawa da haifuwan annabi, ma'ana mun yanke tarihin annabi, mun zubar kenan. Tarihin annabi gaba da a yi kiransa zuwa ga matsayin da na annabci da manzanci, idan muka yanke haifuwarsa muka zubar, wato dukkan wani abin zantawa na sha'awa na kulawa da yake ya abku ga rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kafin annabci ya zo masa, waɗanda kuma suna da muhimmanci. Misali, haihuwansa, renunsa, wani abin mamakayya da ya gudana wanda ke suna da ma'ana a cikin irin yadda ya yi tafiya kafin annabci da sauransu. Zamantake wanda ya yi mutane, yaya mutanen Maka suka san shi kafin ma annabci ya zo masa. Idan muka yanke haifuwansa muka yar, ma'ana kenan wannan bangare na rayuwansa da ya tashi kafin annabci da mutu, wannan tarihi da duka mun zubar da su kenan, ma'ana ba su da wani ma'ana cikin wannan. Kuwa
bai yiwuwa bai ɗaukuwa, saboda alkur'ani yana zancen yadda annabi ya tashi. Misali kayan Qur'ani ya ce alam yajidka yatiman fa'awa, ka gane ko, wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Akwai irin waɗannan duka ana ishara zuwa ga abin da suka san annabi ne kafin annabci ya zo masa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, abu ne waɗanda sun ka abu gabanin haifuwan annabi, amma cikin shekaran haifuwan annabi amul fil. Amma alkur'ani ya ga cewa yana da muhimmanci don shi in za a yi tarihin annabi sai a ambaci wannan don hankalin ya koma zuwa ga yadda Allah ya yi da sarki Abrahata da rundunansa da suka nufaci su rusa gidan Ka'aba. Shekaran da aka haifi annabi mun karanci alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wuzrak alladhi anqadha zahrak. Wannan waqi'an nan alam nashrah laka sadrak ya abku ne lokacin annabci bai zuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Ma'ana kenan inda ce za mu yanki tarihin haifuwan annabi, wato mun yanki wani tarihi mai muhimmanci mun zubar, wannan kuma da ban musu adalci ba. Ma'anan haka ne ya sa bege, soyayya da shauƙi na annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ke shi ma wani yanki ne na imani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, wai imanin ɗayanku baya cika shi na zamo mafi soyuwa gare shi da kansa da ubansa da iyayensa da wannan su ajma'in da dukkan abin da ke cikin duniya. To wannan shine jimshiki na yin maulidi. Saboda haka nan malam na lale yana barka da dukkan wanda shauki da soyayyen annabi ya tunzura shi zuwa ga yin wani abin da zai nuna alama na soyayyen annabi sallallahu alaihi wasallam, da tunawa da ko rana ko wata ko wani shekara da aka yi haifuwa annabi a ciki. Amma mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mu da magana ɗaya wanda ke ya ishe mu hujja, ya zama cewa tunawa da haifuwan annabi abu ne yana cancanta a aikata shi. Wai annabi na azumi wasu ranaku, amma musamman cikin wannan hadisi an tambaye shi ne, me yasa ne kake azumi ranar litini? Annabi bai ja baya ba, bai yi inda ba, sai ya ce zalika yawmun wulidtu fihi, wannan shine ranan nan da aka haife ni a ciki. Ma'ana kenan cikin wannan magana har annabi ya tashi da yin wani abin bauta, amma ya danganta shi ga ranar haifuwansa, wato isasshen hujja ne wanda za a yi riko da shi a tuna da ranar haifuwa annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya isa, ba za a je da wani sabon magana ba. To bayan mun yi wannan, malam ya yi wannan barka ga dukkan wanda ya ga cewa annabi na cancanta a tuna da ranar haifuwansa. Shekaran da ya wuce na bara, malam bai yi maulidi ba, saɓanin yadda ya saba kowace shekara yana yi saboda dalilin covid. Muna yi ma Allah godiya da ya bar mu a raye, ba ya bar mu a raye kawai ba, sai ya bar mu da lafiyan jiki da lafiyan hankalinmu, sai ya azurta mu cikin halin nan, sai ya azurta mu da lafiya da albarka har muka ga wannan shekara. Abin godiya ne, muna yi ma Allah godiya. To saboda hakan nan sai malam ya ajiye datin da zai yi maulidi wannan shekara ranar kwana goma sha uku na watan Nuwamba, wato ina nufi gobe dinnan kenan za mu yi maulidi na wannan shekara. Wannan maulidin da malam ke yi wannan shekaran an masa take, wato zaman lafiyan duniya da samun tabbata cikin kwanciyar hankali. Wannan ya zama
wajibi na tarerewan mutane, yani wajibinmu gaba ɗaya mu tashi da yunkuri mu tabbatar da zaman lafiya a duniya gaba ɗaya. Wannan kuma abin da ya tunzura mu zuwa ga fito da wannan irin take shine fahimtar mu ga irin saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na fiskan Allah ya nuface mu da alheri duniya cikin rahamansa, mu yi zama duniya cikin sakina, cikin salama, cikin aminci. Kun ga cewa daga cikin abubuwa mafi muhimmancin da Allah ya yi kyautan shi gare mu, musamman ma a cikin watan azumin lailatul qadr, sai ce salamun hiya hatta matla'il fajr. Wai aminci kenan da kwanciyar hankali da zaman lafiya shine zai lullube duniya gaba ɗaya a cikin wannan daren nan mai albarka. Ma'ana inda za a kiyasta cikin abin da Allah ke kyautan shi ga bani Adam, wanda yake abu ne wani mafi kamata mutum ya same shi fiskan rahman Allah, shine zaman lafiya da kwanciyar hankali. Muna cikin duniyan da yake muna cikin zamanin da yake bukatanmu ga zaman lafiya ya ɗauki muhimmanci. Babu zamanin da muka fi bukatan zaman lafiya kamar lokacin da muke ciki, musamman ma kuma a lokacin da yake an aibaci musulunci, an yi ma musulunci bahaguwar fahimta, an yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mummunan fahimta, an danganta shi kuma an aibata shi da abin da bai kamata ba. Ashe cikin wannan lokacin da mafi kamata ne mu fito da annabi sallallahu alaihi wasallam fiskan zatinsa da saƙon da ya zo da shi daga duniya, da irin abin da ya bari a baya, waɗanda idan muka yi riko da su za mu tabbatar da saƙon sannan a cikin ma'ana, sannan kuma a cikin aikaceceniya. Wannan shi yasa muka fitar da wannan take, muka matake Global Peace and Stability, a Collective Responsibility. Bayan mun yi wannan, malam ya faɗa da gayyata na waɗanda za su zo wannan shekara. A ga cikinsu akwai sarakuna, akwai limamai na jihohin Ghana 16 nan duk za su zo. Sarakunan ƙabilu yadda aka saba za su zo. Shugabannin siyasa za su zo daban-daban, sannan jakadodi na ƙasashe na duniya daban-daban za su zo. Malam baya bambanci ko na ƙabila ko na siyasa ko na wani jama'a daban, za su zo dukkan nan, hatta babu bambancin addini da shi, malumman shi'a, malumman ahmadiyya, malumman tijjaniya, kai gaba ɗayan musulmi dai duka an gayyace su za su zo. Kowa ya zo ya shaidi wannan zama na musamman da za a yi. Malam ya ƙetare haddin nan, iyakan nan na jama'an musulmi, har ya kai ga jama'an Krista, yana gayyatan waɗanda ba musulmai ba ne su zo su taka nasu rawa daga cikin wannan taro da za a yi. Da shi haka nan za ku ga cewa akwai Krista da za su zo, kowane shekara ana gayyatan malamin Krista shi ma ya zo ya ƙara nashi barka kuma da lale da yake ma malam. Abinda dai zama abinda muke nun mu kiyaye kamar yadda malam ya ce, saɓanin abinda ya gudana shekarar da ya wuce. Malam ya ce bai son maulidi ya zama fagen siyasa. Malam ya nuna damuwan shi matuƙa, ya ce shi maulidinsa bautan Allah ne a wurinsa. Maulidinsa abinda yake shagaltar da shi cikin maulidi shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. In ba annabi ba bai ga cewa ana cantata a irin wannan zaman ba. Saboda haka nan ba zama ne na siyasa ba. Malam ya roƙa kuma yana ƙara roƙo, yana son a fitar da siyasa cikin lamarinsa, tare da cewa yana ba da haƙƙi na shugabannin siyasa su zo kuma a ba su dama su yi zantuttuka.
amma yana son zartukan nan kada a yi shi ta fiskan siyasa. Malam bai son a yi tsangwama, bai son ya zama shi ne ya ba da fage don a walakanta wani. Malam ce baya so a yi a walakanta wani ko a tozarta wani a cikin sunan maulidi. Saboda nan an ba kowa mazauninsa yadda ya kamata. Malam ya ce baya son ya ga an sa riguna na siyasa. Matasa da mata, malam ya ce a gaya muku ku yi haƙuri. Duk wanda ke ƙaunan malam kuma ke ƙaunan malam ya yi maulidi ya yi ma'ana, ya yi ƙoƙari ya jiye ma malam cikin wannan huskan. Saboda ma'anan maulidin shekaran ga ya ɗauki wani kamannu daban, malam ya ƙarfafa malumman Najeriya da za su yi wa'azi a ba su fage isasshe, a ba su lokaci isasshe. Ina nanatawa, in ji malam wai maulidi ya zama muna wani samun dama ne, ya zama muna wani samun dama ne na karatu. To shi malam ya yaba da karatun waɗansu malumman nan Najeriya da ya ce izan suna magana yana shigan jama'a, a ba su lokaci isasshe, saboda duk wanda ya zo wurin maulidi ya zama ya koma gida da wani abu na rayuwarsa na addini. Amma ba mu zo saboda siyasa ba. Malam ya roƙa, muna ƙauna kuma jama'a za ku fahimce mu. Na biyu, matasa, malam ya ce a yi muku godiya sosai. Malam ya ce a yi muku godiya matuƙa, tun daga gala da an ka buga har zuwa health work da an ka yi. Malam ya gani kuma ya yaba. Malam ya ce wannan abubuwan nan da aka yi nan bai gudana ba sai dai don kuna ƙaunan shi, kuna ƙaunan annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma malam ya ce wannan ƙaunan nan yana so a sarrafa shi ta wani huska kuma daban. Ranar maulidi, wurin maulidin nan, irin waɗansu abubuwa masu muni da ake gani suna gudana kewaye da fagen maulidin nan, malam ya ce yana roƙo matasa, malam ce ku taimake shi maulidin shiga ya yi ma'ana. Saboda hakan nan za a kawo 'yan tsaro, polisai da wasu shugabannin matasa don a hana waɗansu abubuwa masu muni da ke gudana, taron garwayan mata da maza cikin lungu-lungu, ko misali ko wani shan ganye da wasu dai abubuwan da ba su da kyau, wani hayaniya, rashin da'a, rashin daidaito da sauransu. Ku gafarce mu muna ambata waɗannan. In ji malam wai yana roƙo da matasa a ku sarrafa wannan ƙaunan nan na annabi da ƙaunan shi malam da kansa da daraja shi da kuke yin nan, ku sarrafa shi, ku bar maulidinsa ya yi ma'ana. Ma'ana kenan inda za mu samu matasan nan da suke ƙaunan malam ranar maulidi su ma su sa riga mai kyau, su sa riga mai kyau, su zo su zamna tun daga, muna nufin ma tun daga yau nan ma har macen na har zuwa gobe da safe har zuwa marace wurin maulidin nan. Inda za mu samu ƙungiyar na matasan nan, ku sa wasu ku yi wani shiri, wallahi kun samu ku yi rawani daban-daban, jallabiya daban-daban, rigunanku masu kyau ko farare ko wani kala daban, ku yi da sunan ƙungiyoyinku nan daban-daban, ku zo a ba ku wuri ku zamna, zaman ku nan yayi ma'ana. In so karatun da malam ya ce malumman Najeriya su zo su bayar nan, kowa kuma ku ɗibi amfaninku, saboda zaman ku hakan gan nan iya ƙara ma wurin armashi yayi zama yayi kyau, wallahi za ku yi albarka. Malam zai yi murna da abin da kun ka yi, malam ya sa muku albarka ya juye rayuwanku, wallahi sai ya baku mamaki. Sannan mata hakan nan kuma ku yi shiri mai kyau, kar ku sa wanduna guntu hantsanku na waje kowa na gani, a'a ku yi abin da ke ya dace, don kada mu ɗauki makami mu sa hannun makiya. Ku gafarce na yi amfani da kalmar makiya, ina nufin makiya waɗanda ke musun maulidin. So da yawa suna musun maulidin wai saboda wasu abubuwan da ke gudana a wurin. Malam kuma ya yadda da wannan magana, don maulidin nan bautan Allah ne.
to shi malam da kanshi ya ce ba mu bari maulidin sannan yayi ma'ana, don kada mu bari waɗannan da da ba su ra'ayin maulidin su ce ai mun gaya muku, su samu hujja na suka, suna sukan maulidi da sunan cewa sun ga wani an yi abin da bai kamata ba. Wannan shi muke son matasa, mata mun roƙe ku kiyaye siyasa, ba mu son a shigo fagen nan da rigan siyasa, kowane irin fati ne muna roƙo ku taimaka man. Wallahi kuwa ni na ga mata kuna nuna malan ƙauna, na ga wannan. Ku duba yadda kuke zuwa wurin taimaka wurin da hawan abinci gida, banda cewa kuna kawo abinci na gudunma kuna taimaka ma malam. To wannan ma'anan shin nan shine ku bari zaman nan yayi ma'ana. Wannan shine muke roƙo, kar a sa rigan siyasa, kar a sa manyan ƙananan kaya, a yi sutura wanda ke ina dacewa da mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam da sakonsa, ina dacewa da darajar malam, kuma ya bar soyayya ku ga malam da kaunan ka kuke da shi ne yayi ma'ana, ya fito fili kan yanda ya kamata. Wannan shine abin da malam ke nema da shi. Matasa maza da mata, sakon malam kenan, bayan ya yabe ku ya gode da dukkan abin da kun kai, ba ku kare ba har yau. Wallahi malam na har yau ina tarbon masu kawo hidima. Mun gode Allah saka da alheri. Malam ya kalle ku da idon girma. Malam tun ma bai hurta ba, wallahi sai Allah ya muku albarka. Tun ma bai hurta ba, to balle ma zai bude bakinsa ya yi hurici, ya kawo muku magana, ya yi numfashin bakinsa ya fito ya ce muku Allah ya muku albarka. To ni kafin hakan nan na ƙara nawa, Allah muku albarka. Na biyu, matasa maza da mata, duk wani abin da yake fuskanta ku na wahala, Allah ya sauke muku. Duk abin da kuke fuskanta na jin jiki, na wahala, na ciwo, Allah ya sauke. Na biyu, dukkan matashin da ke wato wani abu ke damunsa, lamarinsa bai tafiya da kyau, abu kace cikin rayuwarsa, ina roƙon Allah ya miƙar da wannan abin nan. Abin da ya lalace cikin rayuwanku Allah ya gyara. Inda kuka kasa da mu da ku duka, Allah ya iya mana, Allah ya muna muwafaka, Allah ya muna dace. Duk inda matashi da ke son malam, yake kaunan malam, ya taimaka maulidin malam yayi kyau, wannan matashin nan Allah ya gyara nasa, Allah ya gyara nasa, Allah ya gyara nasa. Wannan shine sakon nan ko a matsayin National Chief Imam don mu ba da shi gobe in Allah ya kai mu. Malam da ke zuwa, abinda aka tsara shine dukkan sunan za su zo gida su gamu da malam, su yi malam rakiya. Karfe 9 malam zai bar gida, kafin karfe 9:30 malam na zaune kan kujera kan dakali. Manyan malaman duka yanda sabanin yanda aka saba malam ya fito ya zamna sannan a shigo da mota, a'a, wannan fiskan ladabi an sake wannan. Malaman duka suna nuna malam ladabi, mu kuma mun gode. Za su zo ne su mara ma malam baya, malam ya fita karfe 9:30 sharp, malam na zamne. Muna kaunan malam ya zamna. Tsohon shugaba His Excellency John Dramani Mahama, minti 5 malam ya zamna, muna kaunan shigowansa. Bayan shi kuma in ya zo, fiskan tsari yadda aka je na protocol, wato shine wato mataimakin shugaban kasa His Excellency Dr. Alhaji Mahmud Bawumia, shi kuma ya shigo. To bayan sun shigo, zama ya zama kenan. Sarakuna, malumman rijinsu duka da limamin rijinsu duka an zo wuri ya zama kamar yadda aka saba. An zo a yi a fidda chairman, a yi zance na marhaba, malam ya yi marhaba. Bayan hakan nan an zo a yi mana zance kan takin da muka yi wannan zama wannan shekara. Sheikh Awal na limamin takurari ya zo ya yi mana wannan magana. Wato bayan chairman kuma ya riga ya yi magana, ya buɗe mana fage kenan. Malam kuma ya yi addu'a tukuna, waɗanda duka za su shigo. In an ka yi wannan, wato ma an samu maluman Najeriya su yi mana wa'azi kuma za a ba su lokaci isasshe su yi mana wa'azi wanda zai shiga mu duka, don kowa ya yi karatu. Malam ya ce wai maulidin nan yana son ya zama mana fagen karatu. Ji malam wai yana son maulidin shekaran ganna ya zama fagen karatu. Za mu ji tarihi na matsayin annabi, fadalansa, albarkansa, abin da ya bari baya na gado. Za mu ji renonsa, gwaggwarmayan da ya sha, yadda Allah ya ɗago shi tun yana can ƙaraminsa, Allah har abin da ya kawo shi zuwa matsayin annabi da manzo, gwaggwarmayan da ya sha,
daga zamansa daga cikin makka abin da ya sha har abin ya kashi ga hijira zuwa madina, daga madina yaƙe-yaƙen da ya yi da waɗanda duka abin da waɗanda aikin ga duka suka haifar, sannan su tabbatar muna kuma da fadalansa a wurin Allah, yanda wato matsayin da darajar annabi yake a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wato malumma wanda yake sun yi zurfi cikin fahimtar fadalan annabi sallallahu alaihi wasallam za su zo su yi mana wannan bayani. Mun sha zikire-zikire da sauransu, sannan mu ɗauki saƙonni kuma na ƙawance zuwa waɗanda an ka gayyace su. Shi tsohon shugaban ƙasa ya ba mu nashi saƙo kan taken da aka yi mazaman. Ba za mu so, malam ya ce bai son a yi siyasa na a kunyata wani ko a ci zarafin wani ko a tozarta wani daga wurin taron nan, ko kuma a yi zance siyasa na tsangwama, a yi wani zance na tsangwama. Malam ya ce a'a, ba za mu so mu gan haka ba. An ba kowa daraja. Mataimakin shugaban kasa su suke fawa, suna da nasu matsayi, an yi kula da wannan, a basu dukkan ladabin da ya kamata. Sannan tsohon shugaban kasa kuma shi ma haka nan, ladabin da ya kamata a bashi kuma an bashi girmansa. To abinda malam ke son mu ba da labari kenan, don mu karantar da juna, mu samu wato maulidi ya yi mana ma'ana kuma ya yi armashi. A matsayina ina muku barka da shekara. Allah ya albarkaci rayuwar mu duka, kuma Allah ya kamu na baɗin baɗaɗa. Allah ya sa ya bar mu cikin lafiya albarkacin wannan wata. Allah ya ma kowa albarka, Allah ya muna muwafaka, Allah kuma ya muna dace. Na ce da wannan muka zo ƙarshen wannan shirinmu na wannan safiya. اللهم إني أسألك يا من يبلغ حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، وإن لك في كل مسألة سمعا حاضرا وجوابا عتيدا، وإن لك في كل صامت علما ناطقا محيطا، مواعيدك صادقة وأيادك واصلة ورحمتك واسعة ونعمتك سابقة، أن تنظر إلينا بنظرة رحمة يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كل عام وأنتم بخير.